the embassy of the blessed kingdom of God for all nations. The Embassy of the Blessed Kingdom of God for All Nations is the largest evangelical church in all of Europe. Located in Kyiv, Ukraine, the church in its 9 years of existence has seen more than 1 million people accept Jesus Christ as their Lord and Savior. There are more than 20,000 members who regularly attend the church services. The social work of the Embassy of God is accepted by the Ukrainian government. During the next 30 minutes, you have the opportunity to encounter the living God. We believe this program will help you to develop your relationship with Him. Jesus forgives every sin, sets people free from addictions, heals every sickness, brings harmony to your family and prosperity to your business. Only God can bring a real solution to the situation you are in and give the answer to your every question. He can help you to fulfill the calling and destiny that is waiting for you. You are welcome to visit the Embassy of God webpage at www.godembassy.org or write us at tv@godembassy.org. You're watching the Embassy of God program. You're watching the Embassy of God program. Hello, everybody. This greetings coming to you from the Kyiv in the Ukraine. Well, attention to everybody. There is a change taking place in the body of Christ, and our world is changing. So that's why I want to use this opportunity to talk to everybody that is watching this program today and to let you know that there is something that we all can do about the change that is going on around us. So we are starting a school that is called History Makers Bible School all over the world. This school has been started 2 years ago in New York, and it has also been started in Frankfurt. And this last year, it was started in Paris. This year, we want to begin History Makers Bible School in London. So if you live in London, or you speak English, or you know anybody over there, please get on your phone and give us a call or write us email and let us know of your desire to be a part of History Makers Bible School. And we want to invite all of you. It's starting in September 2008. September 2008, History Makers Bible School. Be a part of history. God bless you. You're watching the Embassy of God program. Open your Bibles together with me to the book of Matthew. Les invito a que abran sus Biblias acompañándome al Evangelio de Mateo. Matthew chapter 6. Aquí en el 6º capítulo de Mateo It's a scripture that all of us know very well. una escritura que todos conocemos muy bien, But we are believing that God will give us revelation from there today. pero estamos creyendo que Dios nos va a ahondar la revelación de allí en este día. Matthew 6, Mateo capítulo 6, verse 30, versículo 38. verse 33. Perdón, 33. Matthew 6, 33. Mateo 6, 33. Yeah. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Now, we all know that scripture, Nosotros sabemos esa escritura, and I'm preaching today on the topic, y esta noche voy a estarles predicando sobre el tema, seeking first the kingdom of God. buscando primero el reino de Dios. The Bible says here, Dice aquí la Biblia, the only thing that is worth seeking la única cosa que vale la pena buscar in life en la vida is the kingdom of es God. el reino de Dios. Now, we seek a lot of things in life. Ahora nosotros nos encontramos buscando muchas cosas en la vida. We seek education. Nosotros, por ejemplo, buscamos educación. We often seek recognition. Muchas veces hasta buscamos reconocimiento. We look for money. Estamos persiguiendo el dinero. We look for significance. Buscamos algún tipo de significancia. The world is a busy place. Y el mundo es un lugar afanado y turbado. Busy seeking.
seeking, Están buscando con afán, looking for something. buscando a ver qué. But the Bible says Pero dice la Biblia, there is only one thing that is worth seeking. pero que hay una sola cosa que vale la pena buscar. It says if there is anything to seek after in life, it is only one thing. Dice que si hay una cosa tras la cual debemos estar buscando en la vida es esta. And that is the kingdom of God. Es el reino de Dios que debemos estar buscando. Now, I've read and I've heard this scripture since I was a kid. Mire, yo he leído y he escuchado esta escritura desde que yo era un niño. Nobody could explain to me what does it mean to seek the kingdom of God. Y nadie se tomó la molestia de explicarme qué es lo que significa el reino de Dios And his righteousness. o su justicia. If I could only know what it means, I would do it. Y si tan solo yo pudiera saber qué significa, entonces yo hubiera estado dispuesto a hacerlo. Now, I got to grow up, I became a preacher, and I didn't know it. Ahora, yo crecí, hasta me hice predicador y aún así no sabía. Until, the time came that God brought me to a full understanding of what I'm talking about. Hasta que Dios me trajo un entendimiento pleno de lo que ahora les voy a estar compartiendo. What does it mean to seek the kingdom of God? ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Now, the word kingdom La palabra reino is a compound word. es una palabra compuesta de dos términos. It comprises of two distinctive words. Viene a estar comprendida de dos términos diferentes, The two words are king que son rey, de reino, de un rey, de un soberano, and domain or dominion. y la segunda parte hace referencia a un dominio. Now, when God says, seek ye first the kingdom, Cuando dice aquí que debemos de buscar primero el reino, He's talking about complex or compound word, está or two things. haciendo una palabra compuesta de dos ideas. The first thing Lo, is lo primero aquí es esto. seeking the kingdom means seeking the king. Significa, buscar el reino significa buscar el rey. The second part of that La would be segunda parte de esto, seeking his dominion. buscar su dominio. Now, let's explain them one by one. Vamos a explicar uno por uno estas cosas. Jesus says, Jesús dice, if you want to really live in life, si quieres en verdad vivir tu vida, a life that will be enjoyable, una vida que sea disfrutable, a life that will be full. una vida en plenitud. You remember in the morning we spoke about that the kingdom of God is God's total solution to man's total need. Recuerden cómo en la mañana estábamos hablando de que el reino de Dios es la respuesta total a la necesidad total del ser humano. So if God says, seek that kingdom, Entonces, si Dios dice busca ese reino, first of all, it means primero que nada significa esto. seek to understand the laws of the kingdom. Busca entender las leyes, las reglas del reino. Seek to understand the king who is the personality of the kingdom. Busca entender al rey que es la personalidad principal en este reino. God is trying to tell us, Dios nos está intentando if you decir, can only understand God, si tan solo pudieras entender a Dios, you'll find life. encontrarías la vida. Because if you could understand him, Porque si a Él le puedes entender, then you understand yourself. entonces también te podrás entender a ti mismo. Why? ¿Por qué? Because you are fashioned after God. Porque tú fuiste formado conforme a Dios. You are made in his image. Has sido creado como imagen de Él. There is no way you could discover yourself without first discovering your prototype. No hay forma de que descubras quién eres tú sin primeramente descubrir el prototipo del cual tú fuiste formado. You could look to the west or to the east, but you will never really come to enjoy life because you don't understand yourself. Puedes buscar de extremo a extremo, este a oeste y nunca llegar a disfrutar de la vida porque no te entiendes a ti mismo por no entender el prototipo de donde Until vienes. you understand yourself, A menos que te entiendas a ti mismo, you don't know your use. no sabes cuál es tu uso And you cannot fully fulfill
your capacity. Y no puedes plenamente llegar a cumplir con la capacidad que ha sido injertada You en tu cannot vida. fully walk in the right direction. Y no podemos caminar plenamente en la dirección correcta. The tragedy of life Y is la tragedia en la vida es esta. a lot of people possess life, Mucha gente posee vida, but few understand the very life they possess. pero son pocos los que entienden la vida que poseen. And the reason is Y la razón es they do not take time Que to no han- first of all discover the God after whom they were fashioned. no han apartado tiempo para descubrir y conocer al Dios según el cual ellos fueron formados. That's why Jesus says Y por esa razón es que Jesús the dice, premier thing, the first thing in life, your very first assignment is to discover the God that made you. y lo primero que nosotros tenemos como tarea y labor en esta vida es descubrir a aquel Dios que nos formó, Seeking the kingdom, buscando el reino, which is two processes. que es dos procesos. Seeking to understand the king. You know, I told you there are two words, king and his dominion. Recuerden, estamos hablando de dos cosas, de los dos procesos, el reino y su dominio. So, just a little back. Just, yeah. So, you seek to understand the king of the kingdom. Entonces buscamos conocer y entender al rey del reino. Why is that important? ¿Por qué es que eso es importante? Because I am his copy. Porque yo soy copia de él. To understand myself, I need to understand him. Y para entenderme a mí mismo necesito entenderle a él. How? Who is God? ¿Quién es Dios, pues? I discovered God is love. Yo he descubierto que Dios es amor. Then I discover Y luego descubrí, myself. me descubrí a mí mismo. I am made to love. Yo entonces fui creado también para amar. Then I discover God is holy. Luego, Dios es santo. ¿Descubierto eso? Ah, Entonces, pues, now I know. ahora sé I am made que yo he To sido live. creado to live a holy lifestyle. para llevar un estilo de vida en santidad. You're watching the Embassy of God program. Then I discover Y luego descubrí, God is kind. Dios es bondadoso. Ah, then I find myself. Y entonces es que me descubro a mí mismo. It is not me who wants to be stingy or wicked. No soy yo el que quiere ser avaro o malvado. It's not my nature. Esa no es mi naturaleza. That is what Satan tried to make me to be. Eso es lo que Satanás quiere lograr que yo sea. I am like my father, Pero yo, en verdad, soy como mi padre, loving people, amando a la gente, living holy, llevando una vida en santidad and being kind y to siendo bondadoso para los fellow demás, a mi prójimo. By discovering God, Y al descubrir a Dios, I discover myself. me descubro a mí mismo. And by discovering myself, Y al descubrirme a mí mismo, I learn how to live a profitable and a blessed life this Yo- side of the world. yo aprendo a vivir una vida de provecho y bendecida aquí, aún estando en el mundo. So when I discover that God is a pure God, Cuando yo descubro que Dios es un Dios de pureza, then my motives, I try to fashion myself after God so that I don't have ulterior motives. entonces mi motivación se trata de ser como Dios sin tener mis propias motivaciones en las cosas. Who I say I am is who I am. Y quien yo digo que soy, ese soy. Then people trust me. Y la gente puede confiar en mí. Then they could trust me their business as well. Y aún en eso pueden confiarme sus asuntos de negocios. I have great opportunities Y me son brindadas grandes oportunidades. and I'm blessed. Y soy bendecido. You see, just being like God, you prosper. Miren, nada más por ser como Dios, uno prospera.
I discover, yeah, because the reason you make money is because people trust you. La razón por la cual uno llega a ganar dinero es porque la gente confía en uno. And the reason people trust you is because you are real, you see. Y la razón por la cual alguien confía en uno es porque uno está siendo real y honesto con ellos. Of course, you could be wealthy and not be real. Porque usted puede ser rico pero no ser real. But the very day people discover that you are fake, Pero aquel día cuando la gente llega a descubrir que usted es un falso, that's when you lose your reputation and everything you've gained so far. usted va entonces a perder su reputación y todo lo que hubiese ganado hasta ese entonces también lo perderá. So it's not profitable not to live according to God's standard. Así que no es de provecho vivir por debajo del estándar de lo que Dios nos ha hecho. Discovering God is a blessing. Descubrir a Dios es una bendición. Discovering God, I discover myself. Descubriendo a Dios, yo me descubro a mí mismo. Some people think Hay gente que piensa they have to live holy because the church said so. que tienen que vivir una vida en santidad porque así le dicen en la iglesia. No. Then that becomes religious. Eso se tornaría en religiosidad o religión. And then that becomes bondage. Y eso a la larga se convierte en un tipo de esclavitud. But if you are living holy Pero si usted vive en santidad, because you discover God is holy, porque usted descubre que Dios es santo, you are reflecting what you saw in God, usted está reflejando lo que usted sirve en Dios. then it's natural to live right. Y ahora entonces es natural vivir bien. That's why we need to discover God. Y es por eso que necesitamos descubrir a Dios. If you don't discover God yourself, Si usted no descubre a Dios por sí mismo, it will be difficult for you to live right. va a ser difícil que usted lleve una vida bien. Because you'll be controlling yourself, you'll be forcing yourself to live right. Porque usted va a estar controlándose, obligándose y forzándose para vivir bien. And if you try to live right because the church, everybody says so, it will be difficult on you. Y si usted quiere vivir llevando una vida bien porque todo el mundo en la congregación le dice que así tiene que hacerlo, no hombre, se va a tornar una cosa muy difícil. But when you discover who God is, Pero si usted llega a descubrir quién Dios es and you simply reflect Him, y usted simplemente refleja eso, you are like fish in the river. usted va a ser como un pez en el río. It's easy for you. Le va a ser fácil, pues. So when Jesus said, Entonces cuando Jesús dijo, seek ye first, therefore, busca el reino de Dios the primeramente, first thing, lo primero y ante todo, seek to understand the kingdom of God. busca entender el reino de Dios. It means seek to, first of all, know the king, Significa primeramente busca conocer al rey, his character, su carácter, his nature. su naturaleza. Then let that reflect on you. Y luego deja que eso se refleje sobre ti. If Christians will begin to live like that, Si los cristianos empezaran a vivir de esa manera, it won't be a big deal for us to change the world. sería ya no tan difícil que nosotros cambiáramos el mundo. But now it's a big deal to get Christians to live right Pero no, hombre, ahorita es una bronca lograr que los cristianos vivan bien, because we have not taught them to discover God for themselves. porque no les hemos enseñado que ellos tienen que aprender a descubrir a Dios por sí mismos. Because if you could only discover God, Porque si tan solo pudiera cada uno descubrir a Dios, you will live right. entonces viviría bien. So that's why Jesus said, that is your first assignment Y in life. por eso es que Jesús dijo, esta es su primera labor en la vida, Discover God, descubrir a Dios, the kingdom, el reino. that is the king, Es decir, al rey and the principles y los principios también of that kingdom. de ese reino. You see, the kingdom of God Miren, el reino de Dios is not just the king and his dominion, no se trata solamente del rey y su dominio. it's the principle that makes it to function. Es el principio que hace que funcionemos. That's the environment. Es el ambiente. So when we seeking the kingdom of God, Entonces, cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, but it's also added and its righteousness. pero también noten que dice y su justicia,
Righteousness is talking about his principles. La nos habla de sus principios, The principles. los principios. See, the king Por un lado el rey, has a dominion, que tiene su dominio, and that dominion has to be run by principles. Y ese that dominio- domain has to be run by the king and the domain. el reino y su dominio que tiene que ser operado por esos principios. Domain, territory. El dominio me refiero al That's territorio, king and his territory. el rey y su territorio. And that territory has to be run by principles. Y ese territorio tiene que ser operado por principios. The principles are the righteousness. So it says, seek for the kingdom of God and his righteousness. Los principios, por ejemplo, de justicia. Busca primero el reino y su justicia. So discovering God, Entonces, descubriendo a that is Dios, the king of the kingdom, el rey del reino, create and formulate my character. aquel que creó, que formuló mi carácter. So it's the character of God that formulates my character. Entonces, resulta que es el carácter de Dios el que formula mi carácter humano. What I discover in Jesus formulate my character. Y lo que yo descubro en Jesús, eso formula mi carácter. So seeking the kingdom of God means seeking to know Christ. Entonces, buscar el reino de Dios significa conocer a Cristo. The Bible says seek that. La Biblia dice, busca eso. That's the only, if there is anything worth seeking in life, that is worth seeking. Si hay algo en la vida que vale la pena buscar, es eso, buscar el reino. Because if you discover him, you discover yourself. Entonces, si le descubres a Él, te vas a descubrir a ti If mismo. you live like him, the world will be a wonderful place. Y si tú vives como tu rey, entonces esta tierra va a ser un lugar maravilloso en el cual If vivir. you live like Christ, you will be glorified like Christ. Y si tú vives como Cristo, por igual serás glorificado como If you Cristo. love like Christ, you will not be you will not suffer from the consequences of hate. Y si tú amas como Cristo, ya no vas a sufrir más las consecuencias del odio. The kingdom will become your answer. Y el reino se convertirá en tu respuesta. The principles that you live by will become supernatural, automatic solutions to your problems. Y los principios bajo los cuales vivo se van a convertir en soluciones automáticas, naturales a tus problemas. All right. Then that's talking about the king Eso, bueno, por un lado decíamos nos habla acerca del rey and his dominion. y también de su dominio. What is his dominion? ¿Cuál es su dominio? Seeking first the kingdom of God Buscando primero el reino de Dios means not just to be like Jesus. significa no solamente ser como Jesús, If we just become like Jesus, si solamente nos volvemos como Jesús. that is good, Eso es bueno en sí, but it's only good for me. pero solamente es bueno para mí. I'm living well. Yo estoy viviendo bien. I love people, Amo a la gente, but really becoming like Jesus means affecting your environment. pero el realmente ser como Jesús significa esto, que tenemos la capacidad de afectar nuestro contorno. That's the problem the church has been having. Y ese es el problema que ha venido confrontando la We have iglesia. kept people in church trying to make them like Jesus. Que ahí estamos reteniendo a la gente en la congregación, tratando de hacerlos semejantes a Jesús. 10 years, 10 años pasan, 20 years, 20 años pasan, 25 years. 25 años después. We keep on trying to make them to be like Jesus. Y seguimos intentando hacer que se tornen como Cristo. But the kingdom of God is not just becoming like the king. Pero el reino de Dios no consiste solamente en convertirse en The semejanza kingdom del of rey. God also involves his dominion. También el reino de Dios involucra su dominio. The Bible says in Isaiah chapter 9 verse 7 La Biblia nos dice ahí en Isaías 9:7 that of the increase que del incremento of his government, de su gobierno or in some other translation of his dominion, o de su dominio, podrían decir otras there shall be no traducciones, end. ya no habrá fin a ello. God is concerned A Dios le preocupa not just about his personality, no solamente la personalidad but de él, about his personality influencing the environment. pero de que su personalidad también pueda traer influencia sobre su entorno. If there is a king, Si hay un rey, he must have a domain, he must have a territory. tiene que tener un dominio, un territorio. If he doesn't have influence Y over territory, si no tiene influencia sobre algún territorio, he's no king. entonces no es rey para nada. He's king in his room. Su reino no es nada.
Because a king is a king when he has territory. Porque un rey es rey cuando tiene territorio. That's what Jesus is trying to say. Eso es lo que Jesús está tratando de Don't just decir. seek to be like Jesus, No solamente busque ser como but Jesús, seek the expansion sino que busca la expansión of God's rule, del gobierno de Dios, del of dominio, God's dominion, del dominio de nuestro Señor, of God's domain. del dominio de Dios. Seek to expand his influence. Busca traer expansión a la influencia de Dios. Seek to make Jesus the king of the universe. Busca hacer que Jesús sea el rey del universo. Seek to promote his righteousness all over the world. Y busca promover su justicia por todo el mundo. Seek to establish his domain in every sphere of the society. Busca establecer su dominio en cada esfera de la sociedad. Seek the increase of his kingdom. Busca el crecimiento de su reino. Because of the increase of his kingdom, Porque de ese crecimiento de su reino there shall be no end ya no habrá fin. until that's taken over the whole earth. Hasta que por toda la tierra, So Jesus is saying, dice Jesús, seek that expansion. busca la expansión de Dios. Seek that increase. Busca ese incremento. Seek the increase and expansion of that dominion. Busca el incremento y la expansión de ese dominio. Of the increase of his Del dominion. incremento de su dominio. Dedicate yourself to that increase. Dedícate a ese Dedicate incremento. yourself to that expansion. Dedícate a esa expansión. Let that expansion of God's domain and his dominion become your very food. Y que esa expansión de su dominio se torne el alimento mismo de tu vida. Let it become your purpose in life. Que se convierta en tu propósito en la vida. Let the increase of his kingdom become your passion. Y que ese incremento de su reino se convierta en tu Let it pasión. become the reason you pray. Y que se convierta en la razón por la That cual thy oras. kingdom come. Oh, venga tu reino. Thy will be done on Tu earth voluntad se echa aquí en la tierra. as it is in heaven. Aquí como allá en el cielo. Let that become the reason why you go to work. Que esa sea la razón por la cual usted va a trabajar. Let that become the reason why you go to work, because you want to go and increase and expand his territory in that place of work. Que se convierta esa la razón que usted va allá para extender ahí el reino en ese lugar de Let the trabajo. increase of that kingdom become your motivation. Y que el incremento de ese reino se convierta en su motivación. Let it be the motivation why you go to school. Que sea esa la motivación de por qué tú joven vas a la escuela. Because you want to expand that kingdom. Porque quieres traer expansión a ese reino. That's why Jesus was saying, Por eso Jesús estaba diciendo, seek that expansion. busca esa expansión. But you cannot expand the dominion and the kingdom of God unless you first inculcate in yourself the values and the character of the king. Pero no vas a poder traer una expansión del reino y sus principios a menos que primeramente hayas inculcado en tu propia vida la naturaleza del rey. Thank you for being with us today. You have been watching a program from the Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations in Kyiv, Ukraine. The Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations. The Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations is the largest evangelical church in all of Europe. Located in Kyiv, Ukraine, the church in its 9 years of existence has seen more than 1 million people accept Jesus Christ as their Lord and Savior. There are more than 20,000 members who regularly attend the church services. The social work of the Embassy of God is accepted by the Ukrainian government. During the next 30 minutes, you have the opportunity to encounter the living God. We believe this program will help you to develop your relationship with Him. Jesus forgives every sin, sets people free from addictions, heals every sickness, brings harmony to your family and prosperity to your business. Only God can bring a real solution to the situation you are in
and give the answer to your every question. He can help you to fulfill the calling and destiny that is waiting for you. You are welcome to visit the Embassy of God webpage at www.godembassy.org or write us at tv@godembassy.org. You're watching the Embassy of God program. You're watching the Embassy of God program. Hello, everybody. This greetings coming to you from the Kiev in the Ukraine. Well, attention to everybody. There is a change taking place in the body of Christ, and our world is changing. So that's why I want to use this opportunity to talk to everybody that is watching this program today and to let you know that there is something that we all can do about the change that is going on around us. So we are starting a school that is called History Makers Bible School all over the world. This school has been started 2 years ago in New York, and it has also been started in Frankfurt. And this last year, it was started in Paris. This year, we want to begin History Makers Bible School in London. So if you live in London, or you speak English, or you know anybody over there, please get on your phone and give us a call or write us email and let us know of your desire to be a part of History Makers Bible School. And we want to invite all of you. It's starting in September 2008. September 2008, History Makers Bible School. Be a part of history. God bless you. You're watching the Embassy of God program. You must be changed by the reality of the king first. Tienes que tú primeramente ser cambiado por la realidad de tu rey. The moral values of the king must become your moral values. Los valores morales del reino tienen que convertirse en tus valores morales. And it is only through that you can influence and expand and establish his kingdom. Y es solamente a través de eso que vas a poder traer influencia y expansión al Seeking reino. first the kingdom of God is two things. Buscar el reino de Dios significa pues dos cosas. To be changed by the reality of El the ser king. cambiado por la realidad del rey, To see the king el poder verle al rey and allow him to transform y my permitirle sinful nature. a él que transforme mi naturaleza pecaminosa. It's a lifetime goal. Esa es una meta de toda la vida. Every day I read the Bible. Todos los días leo la Biblia. I allow him to transform Y me. yo le permito a él que me transforme a mí. Then I go out immediately. Y luego inmediatamente yo It salgo must be parallel. porque It must be done at the same time, y parallel. tiene que ser hecho en forma paralela. You might go, I read the Bible in the morning, be in the presence of God, change to his image, and go out immediately the next minute to expand the kingdom. Uno en la mañana ahí se pone a leer la Biblia, orando, buscar conocer a Dios, ser transformado por él e inmediatamente salir un minuto después para expandir el reino. That's why that word is one word, compound word. Two words became one. Seek the kingdom. It didn't say just finish seeking the king first. When you are 50, then begin to do the kingdom. No, it's one word. At the same time, you must. Es por eso que nosotros vemos que el buscar el reino de Dios consiste en esas dos ideas. No se trata de llegar hasta la edad de los 50 años nada más conociendo al rey y olvidarnos del otro. Tenemos que hacer lo uno y luego lo otro conjuntamente. You see, you must both be changing, and in the process of your change and of your transformation, you are transforming your society. Uno tiene que estar sometido a ambos procesos. Primeramente nosotros mismos siendo cambiados en la presencia de Dios y luego siendo factores de cambio en la sociedad. As Christ's personality is changing your personality, you are changing the world and your environment for him. Y al estar Cristo cambiando la personalidad de usted, usted también va a estar cambiando el entorno, la sociedad y todo lo que le rodea en este mundo. Now, but that is only one part Ahora, pero eso es solamente una sola cosa aquí of that scripture. de lo que nos dice esta escritura. Because it says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Porque noten, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. The righteousness of God La justicia de Dios is the subtotal es el subtotal of the teachings and the lifestyle of Jesus, the rules and the virtues of the kingdom of God. son las enseñanzas, el conjunto de todos los valores y aquellas cosas que transmitía Jesucristo a través de su vida como estilo de vida. It's justice. Es la justicia,
is honesty, es la honestidad, is integrity, es integridad, is truth, es verdad, is joy. es gozo. All those things, Todas estas cosas they are the rules, they are the principles that make the kingdom to function. son las reglas, son los principios que hacen que funcione el reino. So when I start my own cafe in town, Entonces, cuando yo he hecho andar mi propio café ahí en la ciudad, I have rules, yo tengo reglas, I have demands, tengo I exigencias, have requirements, tengo requisitos. how the workers are to behave. Cómo tienen que comportarse los Let trabajadores, them give life to people. que ellos puedan impartir vida a la gente, Let them meet people with joy. que puedan recibir a la gente con gozo, Not just to make them come back, no solamente para que permitan que but to regrese de to nuevo, reflect the love of sino God to them. para reflejar el amor de Dios. Let them treat people with honesty. Que puedan tratar a la gente con honestidad, They don't give the wrong price. para que no den el precio equivocado, They give the right price. que den el precio So correcto, that people will know there is integrity and holiness in life. para que la gente sepa que hay honestidad e integridad en la You vida see, aquí. if you go to any developed society, Si usted va a cualquier sociedad the desarrollada, only thing that is sustaining that society, it is how much the principles of integrity had managed to be structured into the society. lo único que está sosteniendo a esa sociedad en ese estado de desarrollo es el nivel o el grado en que se ha podido la honestidad infiltrar a la estructura de la sociedad. And if you go to another society where they could shit you in the restaurant, they don't say welcome, anybody, the society will always be less developed because people don't want to come back. They don't want to give their money. All Pero- those things are kingdom principles. Pero si usted va a otra sociedad donde no tienen estos principios del reino y ahí ni siquiera le dan la bienvenida a la gente y todos se lo cobran mal y son a propósitos medios trácalas, allí nunca va a quedar establecido el reino. Of course, right now in the West, Ahorita, por supuesto, allá en el occidente, people just do that now as business ethics. ahora ya la gente lo hace como si meramente fuera una ética de negocios. But they didn't know where those ethics come from. Pero desconocen de dónde surgieron esas cuestiones de ética. But we know where it's coming from. Pero ¿verdad que nosotros sabemos de dónde salieron? Now, there is the second part of that verse. Ahora, aún así nos queda una segunda parte de este versículo. He said, after you have been seeking the kingdom of God and his righteousness, Después de estar buscando el reino de Dios y su justicia, the second part of that verse la says, segunda parte de este versículo dice así: and then all these things shall be added unto you. y todas estas cosas os serán añadidas. And now, note that again. Y notamos de nuevo, Notice that. noten esto, He said, if you seek first the kingdom of God, si busca uno primeramente el reino de Dios, if you make the kingdom of God your passion, si uno hace que el reino de Dios sea la pasión de if uno, it is your passion to become like Jesus, si la pasión de usted es el llegar a ser como to Jesús, get to know the el King llegar a conocer al Rey and to be like y Him, de ser como Él, if it is your life passion to expand His kingdom, y si es la pasión de su vida el traer expansión al reino de if Dios, that kingdom has become your food, si ese reino se ha convertido en el alimento de vida de usted, your hunger, de su hambre, your vaya, thirst, su sed, your passion, su pasión, as it was with Jesus. así como era el caso de Jesús, When he told when his disciples asked him, "Oh, have you been eating? We just came back from town to eat." He said, "No, I have food that you don't know of." ¿te acuerdan cómo llegaron los discípulos y le dijeron, has estado comiendo, nosotros acabamos de regresar allá del pueblo, allá se había comida? Jesús les contesta, no hombre, yo The tengo alimento que kingdom has ustedes no conocen, es el reino. The kingdom has become his passion. El reino se había convertido en la pasión de It has Jesús. literally become his food. Literalmente se había convertido en su alimento. He knew what it means to seek first. Él sabía lo que significaba was buscar busy with the primeramente. kingdom Estaba business. ocupado con los negocios del Now, reino. listen to me now. Ahora, escúchenme pues, Listen to me now. escúchenme ahora. What that scripture means, Lo que significa esta escritura, that if you seek first the kingdom of God, all other things shall be added unto you, que si usted busca el reino de Dios, entonces todas estas cosas le serán is that añadidas. anytime Es que en cualquier momento the God of heaven que el Dios de los cielos will find a man pueda encontrar a un hombre o mujer who is totally dedicated to seeking the que kingdom, está totalmente dedicado a buscar el reino to promoting the kingdom, y a promover el reino, when God sees your heart,
Cuando Dios ve el corazón de esa persona, that it is your life, que esa es la vida de that the usted, kingdom has become your que el passion, reino se ha tornado en la that pasión the de usted, kingdom has become your que el existence, reino se ha tornado en su that it existencia, has become your life. que se ha tornado su vida. Listen closely. Escúcheme, That God of heaven, ese Dios de los the cielos, king, the God of the kingdom, el Dios del reino, promises Él promete esto, to commit himself to you. el comprometerse, Él con usted. Now, listen to me. Ahora, escúcheme, To the extent al grado that you are committed to the kingdom, Al grado que usted esté comprometido con el reino, to that extent, this kingdom shall be committed to you. a ese mismo grado estará comprometido el reino de Dios con The usted. God of the kingdom El Dios del reino promises promete así that whenever a man que cuando haya un hombre o totally mujer commits que himself to esté the kingdom of God like that, completamente comprometido con el reino de esta manera, everything is added to them. todo les será añadido. God makes sure Dios se asegura that everything is added to them. que todo les sea añadido. The only thing you need Lo único que usted is necesita to totally be given to the kingdom. es estar totalmente entregado con el reino. When you are totally committed to the Y kingdom, cuando esté totalmente entregado al reino, then the kingdom is totally committed to you. entonces el reino va a quedar totalmente comprometido con usted. I said the kingdom will be totally ¿Me committed to escucharon you. bien? El reino de Dios estará totalmente comprometido con ustedes. Hallelujah. You're watching the Embassy of God program. Now, what does that mean? Ahora, ¿qué significa eso? The king, it means the God of the kingdom Que significa que el Dios del reino, he commits himself to you to take care of all your needs. Él se ha comprometido con usted para suplir todas sus It necesidades. means when you totally commit yourself to the expansion of his kingdom, Y significa que cuando usted está totalmente comprometido con la expansión de and su you make reino, him first in your y life, usted le pone en primera instancia a Él en la vida de usted, oh, the God of heaven make you the priority of God. entonces el Dios del cielo le hace a usted la prioridad de Dios. He commits to meet all your needs. That's what he's Y saying. Él se compromete a suplir todas sus necesidades. He Eso es lo que commits significa. to take care of you Él está comprometido a cuidarle a usted because you are taking care of his business. porque usted se está encargando de los negocios de He su said padre. when you are totally committed to the kingdom, Así que cuando usted esté totalmente comprometido con el the reino, kingdom commits to you its strength. el reino se compromete con usted en fuerza. When you are totally committed to the kingdom, Cuando usted esté totalmente the comprometido con el kingdom reino, commits to you its wisdom. el reino se compromete con usted en When you are sabiduría. totally committed to the Y kingdom, cuando esté totalmente comprometido con the el reino, kingdom commits to you the heavenly resources of God. el reino se compromete en darle a ustedes los recursos When you are celestiales de Dios. totally committed to Cuando the esté kingdom, totalmente comprometido con el reino, God commits to you his power. Dios está comprometiéndole a usted su poder God commits to you the host of heaven. y le compromete a usted el ejército celestial God commits to you the services of angels. y le compromete a usted los servicios angelicales. That is why all those things were happening in the life of Jesus. Por eso es que todas estas cosas estaban aconteciendo And en in la his vida de ministry, Jesucristo y en su ministerio. God was committing everything he has in heaven to him to serve him on earth. Porque Dios estaba comprometiendo todo lo del cielo para servirle a Jesús Because en su estancia terrenal. Jesus had made that kingdom his food. Porque Jesús había hecho del reino su alimento. He has made the zeal of the kingdom to consume him. Él había permitido que el celo del reino le He has consumiera. made that kingdom his very breath. Él había hecho que el reino se convirtiera en su aliento God mismo de cannot vida. bypass such a man. Dios no puede pasar por alto a tal God persona. comes with all his resources. Dios viene con todos sus recursos. Everything God has. Todo lo que está a la disposición In de heaven Dios, and on allá en el earth. cielo y aquí en la tierra, They begin to work for that man. el reino opera a favor de ese God hombre. begin to open doors that no Dios man could open. empieza a abrir puertas que nadie puede God cerrar. begin to release all the blessings that nobody could tell. Dios empieza a soltar la bendición que ya nadie puede aún sostener. There is nobody that is richer than God. No hay nadie que tenga más riqueza que There Dios. is nobody that has more wealth than No hay God. nadie que tenga más bienes que There is Dios. nobody that can touch the heart of man like God Y himself. no hay nadie que pueda tocar el corazón humano There is como Dios nobody lo
puede there's no hacer. nation, no country that has all the resources that God has. Y no hay nadie ni nada que tenga más recursos que lo que Dios tiene. Now, when God sees you're a man that is committed to Y Him, cuando Dios ve a una persona comprometida to con Él, living for Him, que está viviendo para to Él, expanding His kingdom, a expandir su reino, God will move the kings of the earth to serve that man. aún a los reyes de la tierra, Dios va a mover para dar servicio a esta God persona. will move. All right? ¿Está God will bien? move the gold and the silver to be in the disposal of that man. Dios va a mover el oro y la plata para que estén a la disposición de When esa God persona. sees a man Cuando Dios ve una persona that is totally sold out que está totalmente entregada to seeking a God buscar a Dios and His kingdom y su first, reino primeramente, when that becomes your treasure, cuando eso se torna el tesoro when de the su vida, kingdom becomes your life, cuando el reino se when torna it en la vida de becomes your uno, love and your cuando passion, se convierte en el amor y la pasión de uno, there is no way God can bypass that no such a man. hay forma de que Dios sobrepase a tal persona. God will bypass 1,000 and 1,000,000 people. It will bypass, behold, 1,000,000,000 people to attend to the need of that man. Y miren, Dios sobrepasaría a 1,000, a Alright. 1,000,000, hasta 1,000,000,000 de personas, con tal de llegar hasta donde está esa persona para a él o ella suplirle su necesidad. God will bypass 1,000,000,000 people Dios sobrepasaría a otros 1,000,000,000 de personas to make sure he performs what that man says. con tal de llegar a cumplir lo que él se ha comprometido en la vida de esa persona. God will commit to that man everything the kingdom has. Dios se va a comprometer en todo a la vida de ese hombre o de esa God mujer. commits his all energy to serve Y- and to work on behalf of that man. Y Dios se compromete en toda su energía y todos los recursos para servir a ese hombre hasta que llegue a lo que Él le ha prometido. God and the kingdom become the defense and the security of such a man. Y Dios y su reino se convierten en la defensa y la seguridad de tal persona. God honors that man before the angels of God. God honors that man before men on the earth because that man has honored him. Y miren, Dios honra a ese hombre aún delante de ángeles y aún delante de cualquier otra persona. Dios le honra porque esta persona se ha comprometido God- a honrarle a God, Él. God commits his honor to the man that seeks to expand his kingdom. Y Dios compromete su honor a la persona que God- está comprometida a extender su reino. God backs that man. Dios respalda a tal persona. He backs him up with the authority of God. Le respalda himself. con la autoridad de Dios mismo. That's why it was said of Samuel that not a single word of his fell to the ground. Por ejemplo, se dice de Samuel que de sus palabras ninguna de ellas cayó a tierra. God commits himself to a Porque man. Dios se compromete con una persona así. To a man that commits. Una persona que se ha comprometido God. totalmente a Dios. That's what it means. That all other things shall be added. Y eso es lo que significa todas las cosas o It means serán such a man will añadidas. never lack anything good. Tal persona nunca carecerá cosa buena. It means such a man will never lack anything, Significa que tal persona nunca carecerá de nada, material or spiritual. sea en lo material o en lo Because he espiritual. says, all these things. Dios all, dice, todas all, estas cosas, todas, all, todas, all, todas, all, todas, all, todas, all. todas. God will give him popularity beyond what he could imagine. Dios va a dar popularidad, mire, más allá de lo que se pueda medir. God will give him exaltation beyond what any man could get by himself. Dios va a darle exaltación más allá de lo que cualquier hombre pudiera Oh. lograr ganar por sí mismo. Todo, All. todo. And he will not need to seek those things. He will not need to seek them. Y no va a necesitar buscar esas otras cosas. He only needs to seek one thing. Lo único que necesita buscar esa persona. But then what is given to him is everything. Porque lo que le va a ser dado es todo. I want to encourage you today Yo quiero animarles en esta noche to commit que se comprometan, to seek God que se comprometan a estar buscando a Dios. with your life, Él es la vida de to be ustedes. sold out for him Que su vida esté entregada a and to Él, him, para Él. to make the expansion of God's kingdom your bread. Es decir, que ustedes se comprometan a tener la expansión Your del reino de food. Dios como su alimento y su pan. Make that expansion
your possession. Y que la expansión del reino sea la posesión de Let it ustedes. become your addiction. Que se vuelva vaya su adicción. Because if you commit yourself to that kingdom, Porque si usted se compromete a ese reino, that God of the kingdom ese Dios del reino will commit to you everything that the kingdom possesses. se va a comprometer con usted con todo lo que el reino posee. There is nothing like it. Y mire, no hay nada como eso. You see, God is no respecter of persons. Dicen por ahí, Dios no hace acepción de personas. But when a man commits himself to God, Ajá, pero cuando hay alguien que se compromete con Dios, that person becomes somebody that becomes the favorite of God. esa persona se torna, vamos a decir, el favorito de Dios. Do you know God has favorites? ¿Saben que Dios tiene favoritos? And the thing that makes God to have those unique favorites is because of their determination. Y la cosa To que please hace God. que Dios seleccione a estos favoritos es la determinación, la determinación que ellos tienen de agradar a Dios y de buscarle a There Él y are la expansión people- de su reino. There are people that God does not bypass in this world. Hay gente que Dios no sobrepasará en este mundo. There are people that God, a billion people could be praying every day. God will pass them by. Y miren, sí hay gente que Dios no sobrepasaría. Digamos, hay por acá 1,000 millones de personas que están orando y Dios los sobrepasaría a todos. And he will go and look for that man. Pero va a ir a buscar a esa persona acá. In fact, there are people that they are yet to talk. They are just thinking God is already doing it. Y miren, hay gente a que Dios respalda a tal grado que aún apenas lo están pensando, no lo han ni hablado y Dios ya está respondiendo. Why? ¿Por qué razón? They had totally given themselves Porque se han entregado por completo a Él, to seeking him a buscarle a Él and the expansion of his y kingdom. la expansión de su reino. May you become one of those. Que usted se pueda convertir en uno de esos, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Let us stand up and pray. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos Let a us stand up orar. and pray. How many of you want to become God's lover? ¿Cuántos de ustedes quieren convertirse en gente amantes de You Dios? want to, all right. Now, you want to make up your mind. Ahora, tienen que resolverlo en su mente y en You su want to corazón. make up your mind Ya quieren tomar esa decisión. that, wow, God, I want to become a seeker of God. from Dios, now. yo quiero ser un buscador de Dios de ahora en adelante. I want to just commit to discover you. Yo quiero comprometerme a descubrirte And I want to commit to the second thing. y quiero comprometerme a To una segunda seek cosa, a your buscar tu reino, The expansion of that la kingdom. expansión de tu reino. To increase you. Y To incrementar promote your name. tu nombre, darlo a I conocer y give, promoverlo. I give my energy to that. Yo dedicaré mi energía a I will eso. give my strength Yo to that. voy a dar mi fuerza a I eso. will give my time to Yo that. voy a dar mi tiempo a eso. Then come and see, my friend, Entonces, vendrás a ver, mi amigo, how God could perform on behalf of a man. lo mucho que Dios puede hacer a favor de tal Then persona. you wait and see Espérate y verás how God could fulfill his promises. lo mucho que Dios puede cumplir sus promesas. Then you come and see how angels will begin to run Y vas a just to empe- attend to Y you. vas a empezar a ver a ángeles poniéndose a correr con tal de atenderte a ti. It is a dangerous thing to do. Miren, es algo peligroso hacer If you esto. commit yourself to God like that, Si te comprometes con Dios a tal grado, you become a walking sign and wonder on the earth. te vas a convertir en una señal y prodigio con patitas aquí sobre la faz de la tierra. Things that don't cross the mind of people. Hay cosas que ni cruzan la mente de la gente. Things that are totally supernatural Cosas que son totalmente sobrenaturales begin to happen to you. y empiezan a acontecerte a They ti. become your biography. Se convierte en la descripción biográfica de tu vida. So you will become a sign and a wonder. Tú vas a convertirte en una señal y prodigio. Seek ye first Busca primero. him Búscale a Él and the expansion of his y la dominion. expansión de su dominio. Thank you for being with us today. You have been watching a program from the Embassy of the Blessed Kingdom of God for all nations in Kyiv, Ukraine. If you want to become a part of God's growing movement in Ukraine, then we suggest you do the following. First, come and visit the main events of the Embassy of God, our yearly nationwide anniversary conference,
our summer and winter pastors' fests, which are visited by over 1,000 pastors and ministers from all around the world. Our pastors and leaders seminars that are held by Pastor Sunday twice a year. Our annual men's conference. Our monthly anointing service for all Embassy of God churches in Kiev on the first Sunday of each month. And also our annual March of Life on the main street of Kiev, which had about 50,000 believers in the year 2003. Second, we suggest that you come to Kiev at any time and visit church services every Sunday and Thursday, topical night prayers, a different theme every night, general night prayers every Friday night, homeless shelter and clinic open every day, rehabilitation center for alcoholic and drug addicts where over 2,000 people have been freed from addictions during its existence, open every day. Also, you can visit any of over 200 ministries of the Embassy. Third, you can come to the Embassy of God and participate in God's work in Kiev, Ukraine as a missionary. Fourth, you can come to Kiev and attend the 9-month Bible School program at Joshua Missionary Bible Institute, where you will learn from leading ministers of the Embassy of God. Fifth, if it is in your heart, you can become a financial partner of God's work here, and through this, release the anointing and blessing of the Embassy of God upon your life. Sixth, you can purchase a wide variety of audio and video cassettes, CDs, and books by Apostle Sunday Adelaja and other pastors of the Embassy of God. Seventh, you can get all this and other information at our website, www.godembassy.org. You've been watching the Embassy of God program from Kiev, Ukraine.